and so ready in shroud say with the wafidie no ato sankofa television so and anadwe so na oneme asan ehia ewo akasa efonire so ebiemu yerade nyankopon enhyehye. It is the grace of God and it is a privilege akwanya erade nyankopon and the ama menu mienu say ene anadwen so se da ye no yensua ono nyankopon asem na yenka ka ye ho ewo eniema ebi ehom debia meka say there's one thing about human beings adibi ono mo a ewo enipa eho eye enipa esu na sade no ene de eno ene arefie. Man is bound to forget, and the very moment we forget, then disaster also may bound to happen unto us. Aribiara yere ebefi yehono amanie etime toye until ebra Israel for enem ne onyankopon nam nyina no na ni nyina no every day ne rade ebo on kan yese remember kai. So the fifth book of Moses, that is the book of Deuteronomy, is believed to be a book called a book of remembrance. And Moses uma etoso enumuno ne nyina no de onyankopon eka kire Israel for eno o se esisudia adentia said be ya Israel for ere emfi won ho na wonye de ewo se wo mo eye enu ntina abreni bre nyina no yensu yehia every time na watwe bia no yehia empre no kwasiada anajo nonkono ekopim nondu ebenada anajo said ye wutie miye nonkono ekopim nondu said be ya mino mie no yebebo ye ho enkaye ewo onyankopon asem emu na afenzu yetimi asiesie ye ho ede ma Kristo Yesu maya etoso mie no ehom eho ehia yi pa because nipa ebra ye bobra ye kwa ye ba ye pe yadwuma sem ya sikasem elisane menyina no ya waresem amofra sitina munyina no it takes our attention eyi ya attention eyi ya adwene ene yakoma efred ye wo animo eba no ewo wiase no eho de be na wanimu a eba ewo wiase mo talking about the second coming of Jesus Kristo Yesu emaya etoso emienu no because ade achia no pa wo sorry ya wodwene de wobedie wodwene oma de ombehye omsuku fees ho wodwene bia o rent ho wodwene wapomoden ho. So there are so many things that crowd our mind enima bibre ono mu a eje ya adwene ye den eboso ema ye rate me fi ye ho se mpokra bibi ewo ho no mu a ye friend heaven baby so on my friends say hell and I say bronsam ejemu the sentinel radi nyankopon ama me di dwumadie ebrewo ene Ghana man eni ewiase man nyina dwumadie a matudin say ebreben ena yewomin what time is it na eno ene ekọ nyankopon asem na yehwe end time Bible prophecies wieyensemo ensemo a ewo kyromo a onyankopon aka ede ato ho no mo efa wieye emrem ho asem na afenso no yesa twen adwen esi eniema bebre ho na aboame no mie no yetimi atutua namo ede yesi ye yetimi anante Kristosumu ye yetimi afa Kristo Yesu ye ne yabrabo ene Yesu ene yeben nyina nso afata Kristo Yesu efre ne sentina abreni brenyina no meba ewo ufie na menewo edi ehyiamu ene anadwe nso erade nyankopon enhyira se wo gebre edi ama erade di kan ene na asem ne yetosumie no na wo gebre nso edi ama me nyamesonfo osofo Joseph Owusu ansa ameda asafo friend Grace Rain Chapel International no ewo enkran krodiem hanom enana jemi no eba bewura erade nyankopon asemo na eno echi no se de bia me no mama wa kwanya no na watime afa Kristo Yesu ama Kristo Yesu abedi wabra boso hene na wonso obe nyankopon ba na onyankopon edini do Jesus Christ moja no atwere wodin ewo the book of life da enkwa enwomanimo erade nyankopon enhyira wo ewo Yesu Kristo de monte amen. Ene anadwi de mede ebro no matidin say a great cloud of witness or cloud of witness adansefo a omo ewo emurunkum mo adansefo a omo ewo emurunkum mo yemie ye Bible no emfa enko Hebrewfo enwoma no eti a eye edu mienu
Hebrews chapter number 12. Only the verse number 1. Hebrew for homa etoso edu mienu 12. Ni yimu eye ba kono enkuto. Me kan poto kasemu na mechire no yankasa yakasa atwi mu ama yinyina yate ye ho ase erade onhira. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us. Or say, na esan se yewo adansefo kesiye sei ewo emrunkum enti no moma yento eniema a etwe yesan ewo nyamesum nyina enye den engu eniema echichire nyina no engu na afi no yemfa abojo cherry ene boaseto eni akokodro entumrika a ode ese yenimo no. Now erade nyankopon pese o kire se Christianity is a race. Christosum no eye emrika etuo ya Christosum no enye nantie eye emrika etuo adenti ena eye emrika etuo ebise ebre eni honomo Kristo Yesu ebaye se oka osoro ahenie no ho asem no o manipa eti asese monsachira mo adwen na onyankopon ahenie no aben. The first message that was preached by our Lord and Savior Jesus Christ was on repentance. He said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. All these years, for over 2,000 years ago, the same message keep repeating. Asem krono ano ewo Yesu ano monsachira mo adwen na osoro ahenie no aben. Yakase sachira wadwen Greek kasemo no. Repentance or repent means metanoia. Meta means the mind. It means change the way you think. Said ye odwene ekoboni mo no se free boni adwene mo ebra papa adwene mo. Said ye odwene eko owuo mo no se free owuo adwene mo eba enkwa adwene mo. Said ye odwene eko amaniye mo no se wa adwene free amaniye adwene mo eba de yedie prompromye ene enkoso adwene mo. So the message of repentance has been preached all this while, and it was started by Lord and Savior Jesus Christ over 2,000 years ago, before he was hung on Calvary and died for your sin and my sin and the sins of the world, as we know. And you know, adwensachira eyadia eho ehia yepa. Erade epese yeti asiese se yeye enipa na yete asasi sonko ade. Yere ebetimi efri ye ho ore betimi efi ho mere betimi efi me ho na se yere efi ye ho a ade a ebeboa yen na ema yentimi entoboni mu ema boni enye yende ema yentoboni mu sesebe aboa pray opreko ada efi mu ene se yebeka ye ho se Kristo Yesu ebesan ababiem yebeka ye ho se ye wo biebi on my friend heaven yebeka ye ho se ye wo biebi on my friend hell. Sa and some mienui about 20 years ago to 30 years ago near Yamofra near Sunday school no near te hell ho asem ye te heaven ho asem enti Sunday school ye ka kire say o ma me ede enkwan esiwo na ya bofra na koyimu enam awia obekobru nsam jem onko heaven say o ma me ecoins eda ho na okokofo a obekobru nsam jem onko heaven. So as little as we were, the message about hell and heaven was being preached unto us. Na ye kasa asem we say ede kire yen enti abreni brenyina no na eboa yen ama emofra yetimi tutu yanamo ede esiye ne bra mi nyine ewo nyamesumo no e kam wati ase say hardly man tisi ye can hell any heaven who asem. I've been in church for so many years, and we're quite sorry. The message about prosperity is about ubetu kwai abusiafo mibusa say obiti adwama momo obiti kronomo obiti nsanomo obiti wi nomo cigarette nomo obiti abrabofumo na se ye no kon say obetu kwanya ede ne bedi ni panechi amanako akwantuo mu enye onyame nhira o nemom eye enome. That is why there are so many people living outside their country of origin.
Yo nipa bebre on mu a omo atukwan afri omo man mu akoba bifofro nanso akukurahwe ase ohia ahokyere adentia na otebone mu wantena kronkron ye mu wantena mawrade wantena ma Yesu wa monyamso mpa homoben emoden okwa asore de ka kire se o betukwan obese ampa de oye akwankyera hodo eni ade mani akwanya no etukwan nanso kodru efanyina senko ontena ne fie anase ne kro edue mu. So the message of heaven and hell hardly do we preach. Even Yakura Yasofo hardly do ministers of the gospel preach about the message of heaven and hell. A software a day passer or beka a message here a hell and heaven wants them. So whether we like it or not, there are only two destinations for everybody. Say ye pe be a me and a one more Emma Unipa da Senibiara, Ebra, a we are Siaban a we and I say Ebra, a nipa a free at Yasifo assassin so make a Ebra ubi a con in Samenchi, Mechra CBM Ebra ubi a woo, say ubi woo ubi a con in Samenchi, ubi a free at Yasifo assassin so equa. There are two places after this world. I keep saying, Debbie Ameka say either hell or heaven. There is no intermediary. Sorry, be any as soon be every be say purgatory. And they say purgatory is an intermediary between heaven and hell. There is nothing like that in the Bible. That is not scriptural. And ni eradia semo bibi be a friend say purgatory. And he say well suffer and I say oh sorry mo near catch also purgatory. Ubetia bobra so pe odiansa ode ya doye but for there say wo boni mu kura na wo awoda hon ma ye kwa kwasio no osofo betimi aba besre de ama erade be hu mobo na odo akobe be friend say purgatory. Purgatory ne ho enye bronsam jem eno so enye heaven eno anya mane eno so enya asumdue eye ho ne ho. No, it is a lie from the pit of hell. There is nothing like that called purgatory from the Holy Bible. Right from the Genesis through to Revelation, the Bible didn't say anything about purgatory. The prophet didn't talk about anything about purgatory. The apostles never talk about purgatory. The Lord Jesus Christ, who epitomized every kind of grace, never talk about purgatory. Purgatory be any baby Yesu ankan wansem tetefo na ankan wansem Abraham ankan wansem Moses ankan wansem David ankan wansem Yohane ankan wansem edifo akese minor and major prophet Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, major prophet omo ankan wansem minor prophet Obadiah, Joel, Habakkuk, Nahum and all that ubia ankan wansem Yesu ebaye wa mekan wansem John the Baptist baye wa mekan wansem asomafo no omo ankan wansem enensu yankan wansem. So the question is, where did that purgatory come from? Sa purgatory kan wansem efre hefa eye bronsam na de no dia bewura asori bi mo ema ye kan about purgatory tinipa no be kwa asori wote boni mo wote adwumansem mo wote krono mo okwa asori oya asori pani nanso ne yirenom eye mienu miensa ene enan. The Bible didn't teach us so. Obetimi akase Solomon eware ema bebre David ye bebre. No, they are the Old Testament folks, Old Testament people, but we are living in the New Testament. Say yepesi esua David mo dia ene na emransem na wotworo mu nyina no yeni so emransem ba ko ni se wo nipa bi ewu ewo homeda emfa wonsa enkefo no odosa ekafo na wo wudifo enke yenkonko dia no so. No, we are now living by grace. And I also say grace is not a license. Grace adom enye license say emfanya bone osmafo Paul kan dan me kan na mesanka bi Paul say yenkoso nya bone na dom emuso emfama ye na Davida ebe de ne yakoso atena bone mu na dom ebuso ede amaye. Enti adom aye kan wanse no enye license say yemfanya bone enye license say me kwa sorry me nya bone me kwa sorry me mo adwaman me kwa sorry me twetwa nkrofo na enchi me kwa sorry me accountant and I say me adwuma me mfa sika ne bi nkan zeros ne bi nkan na me nya enough money me sisim nkrofo emfa enya adwapade. No, grace did not give us such a privilege to do that, but grace always grants us and give us the privilege and the opportunity to be like Jesus. Adom no honomo edemaye emaya kwanya se yebese Kristo Yesu Onyankopon eba no esuman so ewo akomemo ewo nantiemo ewo okasemo ene ade enyinemu. Abusuafo me mawati ase se ewiase no se obi ewu ewo Kristo Yesu mu a na nipa no onko baabi a onseye onyiraye. Eno ena Hebrew chapter 12 verse 1 kan wansem no o se esanse ye wo adansefo sei ewo emrunkom ntino moma yento abrabo ye bo no
Christosuma yesom no eniema bema yemu ayedu se obi etu mirika na so de antobag abonachi a how can the person run ya fanse utu mirika ne mirika na utu no ene wachechire wo bag a wo niema wom ontade wom onuane wom oshoes gum books wom anase obi bia wom ene ade no aboachi how can you run anase utu mirika ene ade ahoma achechire wo nan wodi bi nso achechire wo nsa how can you run ene Bible kan wasem o say yewo adansefo ewo emurunkumu mechire mu adansefo ewo murunkumu no omone ne hwan na senso ena etie o say esanse yewo adansefo ewo emurunkumu ntino adie biara atwe san ewo nyamesumo boni bi atwe san boni bi ye mayemu yedu no yento saa niema ne nyina enwu boni a aye enhoma achechire ye nan ene yensa no yensane sane ne nyina emfiri ye nan yensane sane nyina emfiri yensa na yemu aye hare na yensa ene ye nan so aye free na yetimi etu emrika Christosum emrika no a ewo yenim no enano osmafo Paul ka se na me de orihwie mi aguse ensuo nenso mamati ase ochro ekoma Timothy o se Timothy afraid me braso na orihwie mi aguse ensuo nenso Timothy me moati ase eni asafo nyina ati ase eni wiase nyina ati ase se me Americano metu okono makon jidie no somasom na diaka ene enkunim abotre a Awurade agya no ede bema me na nyame nkuto na emom obi biara a otwen na odo ne maya etoso emienum. Paul the apostle wrote to Timothy and said, I have fought a good fight, I have kept the faith, I have run the race, and there remain unto me the crown of righteousness, which the Father of all mercies will give unto me, and not to me alone, but anyone and everyone who love and wait patiently for his coming. I will say, for Christianity is a race. Christosum eyemrikatuo Christosum enyese obetina honomo obetina bonimo no aka se papa me pese me ye no mentime nye nemo boni a me peno eno ena me ye no osmafo Paul eka sa asem no onye Kristoni no mehu Kristo sa bre ne friend Paul kra ne friend Saul Bible say na wasua emra no wasua Jewfo emra no papa bia de friend say Gamaliel ano ye emranim ni wonim Jew wonim Pharisee emra no emra ne nyina wonim sa papa ne na say ena Paul esuade. So Paul was a learned man. Nana de oye nyina no fi say oye nyame adwuma na bra nani ba na won ka say oh afei ene ma hu say ampa say de wo mi mu na ma mentimi enye papa no eyade bia edua mi mu and I say wretched man that I am oni mobrohufo a otesem ye wan ne betimi ageme ampa Kristo Yesu eje no e ma so ebedane Paul emprempi ye nyame sumu no ye de niema bi eyi ho ano se a sunsun pe ne so honam eyemre me pamoche ma moma ye mfasa quotation wensie no enchechire yensa emfa nya desoa ensoa yen emma yemu enyedu se yemu yedu a yentimi entu Christosum emrika no a ewo yenim no abusiafo Christosum eye emrikatuo. Christianity is a race. Edie ben ena echechire wonsa bone ben na wodo wonsa asomo eye krono eya de nya wo de awodo nsa kweka eye sebe emasem eye memasem sebe edie ben emoja ben ene wo onsa Bible say moma yensa ne enhoma nyina emfiri yensa edie ben ena achechire wonai bone ben achechire wonai wonante ko afedifo etenabia wonante ekobiaba wonante eko adwamamomu wonante eko bosomso wonante eko ewuhudie mu de achechire wona bia no sane ne nyina afenso de aye adesoa eson wo sori adwe wo tirimu eye bone eye kwan befo so obenya sika so obekunipa enya sika ende onfa ho so obetwitwe obi nenti enya sika onfa ho so obeyi obi afro enya promotion onfa ho. The mind is preoccupied by money, how to make it, how to get promotion, how to get married, how to get children, how to get this. Yes, you can send me in Matthew chapter 6 verse 33. Or say, na media me semo say, munhwe osoro anhinie ene ne tere ne kane na ode de hiamu nyina ebe mamo. I tell you that seek ye first the kingdom of heaven and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Or say, mo nyune de mubedie ho, mo nyune de mobenom ho, mo nyune de mobehye ho, empokra mo nyune baabi a mudimuti ebeto na wemu ene wiasefo edwene ho na modie mohwehwe osoro ahinie ene ne tere ne kane na ode yenum nyina ebekam ho. God does not want us to preoccupy our mind with the affairs of the world. We are say eniema no se wudi akira ebefo wa adwene ebefo akoma Christosum kura onsumbi asor kura wonkobi wodi sikasem ebeyi ho ano wodi atade ebeyi ho ano
Bible say esa say ye won adansefo bebre ewo mununkum ntino de akyekyere ensa no moma yensane de akyekyere ena no moma yensane de ade so a esoa ye ewa adwene mu no moma yensuensi ho de boyachi a emma yentimi enko emirika a Kristo edi asi yanim si ye be konkunima botire no moma yenyini nyina ye den egu form. Now the question is, who are the great cloud of witness? Adansefo mununkum no omne hwan mo. Say obiwu ewo Kristo Yesu mu a, the person does not go to hell. Enipa no enko hell, and enipa no so enko heaven. Now, hell fire, yawo hell, baby a ewudi enipa bonifo ewu a omoko, and yawo hell fire. Ejanim de sese no eye empty. Ejemu bronsam jemu eye empty. But there is a place of torment. Your friend say hell. Sa hell is sum. Dan we catch no. Ena odifo Isaiah kan wansem say so obi wu na so nim Yesu a. Yedi sie na na se nipa no ekra eko asamado your friend hell na demons aba be hia no. Hey, won so wayemre etise yen. Brai. No obusa na mpacho ha he. Yes ha hell. Ene hell fire na debi hell fire the empty. Nemom a place of torment. No abusa na men power he yesehwe ensonsoro na ho no eno ne ompa no abusa na de be na be kata me ho awodeme yese ha de entuma eniha ebimu moa na de be ye entuma eri akata ho. You can find the scripture from Isaiah chapter number 14. So hellfire is empty, but hell is populated. Many people die every now and then and go to hell, and many people die in Christ. Obi wo Kristo Yesu mo no uncle heaven straight. Now heaven is also empty. Enipa da seni bia no wawu a okọ heaven. No, heaven ejano ene ho God the Father. Heaven obano ene ho. Bible say enam say Kristo Yesu ehuna manenti no be wo mewia senti no Kristo Yesu wa mane so achi amane di abura di nyina so na eno so na onyankopon epagya no honkonkron enyankopon na honkonkron tumi so enyane Kristo Yesu efri awufuo mo edini si ni nifa so. So Jesus is seated on his throne right at the right hand side of the Father in heaven. Obi bien won mo wawu ase oteneni a owo heaven. Nemom safo ni nyina e paradise. Ehimfa any paradise. Paradise is a place of rest for the saints. One wowu Kristo mu, one owu onyankopon mu, one Kristo Yesu adansi enti no wokun wo mu, wotwabiti, wode enkrante ehwehwe bi no mu, obobi no asenua mu. Yenim John ochura disem no esena ke de ne to anwa mu ache no ene onyame hum ema ne so ene ne call Patmos. So all these people, a free Genesis, ebesi enura anasa se ya obi ewu Kristo mu no saafo ne nyina de in paradise. Omo ena Bible say saafo no ene adansefo a omo emurunkum. They are what? The great cloud of witness. Enti saafo no ewo baby a paradise. Paradise is not under the earth. Paradise is up there, but not in heaven, but a place apart from heaven where the saints are kept, where the old prophets are kept, where the apostles are kept, where Christians who died in the Lord Jesus are kept. Na saa bia no eye baby a omo ewo no omo hu asase so akwense bia owo abrosan so na wo eda bi mu se obi ewo fom na to ani a uhu no ekwa besina be hu no baby a wugina ewo soro no se eye glass enhwehwe na wugina so a wo hwe fom a uhu de ekoso ewo fom nyina eni wona wawu onyankopon mu efri yan papa Abraham so ebe nyina ena Yesu eka ho asem no o se baba bitina se no yodefo na aduane openu odi atade ompe ene o hye papa mi sister na friend say Lazarus oni de obedie oni de obehye na osikani no edidi wi a na aduane na simprompro wa no ena na Lazarus esesedie na Lazarus edi anuane ni nyina no na nkraman so mo papa de fie nso etafre ni kromo edi ni kromo ni kromo se den eye aduane. Bible say ancheri bia osikani no ewuye yesie no na Lazarus nso wi na Lazarus wuye no abofo be fa no eko Abraham kukumo. So the bosom of Abraham is what we call the paradise. And when I yesu ka kire owudini baako ewo senu se no kra me so se enne obeka me ho ewo paradise.
It is the omo paradise no say omo ewo soro na omo tu omani ehwe asase they see everything. The Bible say esan say ebia timi aye bi penti no yensu ye betimi aye esan say binum etimi tena se babra bo konkro no yensu ye betimi aye yenim kura na yenim Noah. Bible say emre bi do ya na bone adonso e wo wiase na bre nipa adonso wo wiase no na bone adonso adwamansem awudisem krononsem said ye hu no no aprenso no sa na nansu esie enipa didi ye enipa nom ye enipa ware ye enipa sisi adan enipa didi enipa nom enipa ware enipa sisi adan said ye no aprenso ye no sa na nei etie na so Bible say but Noah de onye onyankopon ni mu adom. Genesis chapter 6 the verse number 1 through to 8. There were wickedness on the whole world. People were wicked in their thoughts. Nipa dreamu eye wudisem anybody, nipa kumemu eye wudisem anybody. Nansu Noah de wo ye Nyankopon enimu adom. So Noah is one of the clouds of witness that we are talking about. It's a radio some say essence ya what dance for ewo munu komunti no moma yento bone nyina entwene eniema ene etwe nipa ekọ wiase no na bi ho no modeda nanso ne nyina mu no wo mutimi hyem hoden esomo Nyankopon yie ebre no eye ayebre me no bebo mpaye na mama akwanya ama obadwumadi yesu Nyankopon eye adom a me de part 2 of this message ebesan aba enne me ntimi no enka ne nyina ena ebre etiaye. Nelson Mawati says, when they are in heaven or in a resting place called paradise, they see everything. They see everything. Enipa nante de ma ho no apenso enipa bo adwaman se de enipa bo adwaman enipa twetwe nkrofo nanti se de enipa nkrofo enanti. All kinds of wickedness and all manner of wickedness were there in those days as it is now. Na so Bible say esan se safoi ewo ho no mo ye bi penti no minu mienu ye betimi aye odofo ede ben ena ekekere ewo nyamesumo ede ben ena ekekere wonsa ede ben ena ekekere wonan ede ben na ntima honsum onyankopon ye eya bone ben ya eya dwamansem eya kronosem wuntimi nhye wakono so ana eya nsanom ede na ehye wo so ede na ma ntimi ensum onyankopon bibi so ewrade nyankopon yo nana. There is nothing that is too hard for the Lord. So ma hu kwen se ewrade ma hu odin entimi me hiaw brama brabo mu a God by his mercy, God by his grace will come to you. He will help you. He will give you the ability. He will give you the strength. Ewrade ne hu mobro no ewrade na dom no obeba obemu ahoden obehye oden na watimi agina edi ama no ampa Christosum ena form de ne senti ena Yesu ekan se miracle na menya munyanka na meso ahonkonkon gigirafo no amanaba onna so ba obehye moden no akaka onema nyina. If you want your Christian life to be fruitful, so beso Christosum esoaba na timi so radiania, you need the power of the Holy Spirit. And forward drain enante Christosum enye ya drain ya de nante Christosum ye de onyame tumi enante. And now was smart for Paul. Romans Romans chapter 12, the verse number 1 and 2. I say, beloved, I beseech thee by the mercies of God that present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And do not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Also for Mijro Nyakubo Mbobro Humo etufu se momfa mu nipa duansi wo safode etiase na ekronkron eno ene nyamesompa adwene den ewo mu na ma momf nyam hu se wiase na mom momfa adwene mofofroye ensachira moho. As a Christian, don't live with your mind and for adwene enante so the adwene enante Christosum mu a da bia bronsam ebetimi abawura adwene mu. Because adwene no ena niema ekoso ye den ewomu de bekoso wa adwene no ena beba komane mu na se ba komane mu na se wantimi an control eno ena de badua no se den ebediso. So temptation always starts in the brain, and from the brain to the heart, and from the heart then the action follows. Alafo ye wadansifo bebre ewo mrunkom se sia mi preaching a wutie me a me so me hwe Oma mwosro no mutie. Oma mwosro mu de ekoso. Abraham hu de ekoso. Noah hu de ekoso. David hu de ekoso.
Paul ohun de ekoso, Peter ohun de ekoso, Mary ohun de ekoso, Martha ohun de ekoso, Lazarus ohun de ekoso. All these people, they constitute a great cloud of witness. Adazefo a omo emrukumu. It is a boni bi eba na etimi ehye ye ho so na edi boni so nkunimu a. They clap for us. Why? Because they have been through before. They know how it is. Bible say, in the days of Lot, Sodom and Gomorrah, and Mema and Mema Eda, and Ma and Ema Eda, but Lot exempted himself. The name Kosunya Lot one yebi, the Omuyana one yebi, one money man yebi, one money fear for yebi. So Lot is also one of the great cloud of witness. Please, Ababana Ekoso Sabreno, and Webi and Ekosum. Nelson was saying, it is possible. We can do it. I want you to know hono Sabreno ebi and ebi Kosum. A come to me de one Nyakupon ya dumwa mesai anywhere shebim. Mili esiha great cloud witness part 1. Adum yana yebesai atuaso. Me mo akwanya na me no abompaye. Sabre enye bre a wo so de niema edi agro. Sabre enye bre wo se wudi wo kra abro. Sabre enye bre wo so de niema chechire ho. Sabre enye bre erenche na de obeba no aba. Erenche na de obeba no aba. Bible say na adesaya den akonanim na adechie aba. Night is fast spent and the day has come. Adesaya ekonanim adechie aba. It's sanitania mama ye nante se ehan ema. Let us walk as children of the light, because the night is fast spent and the day has come. The night fast spent, the day has come. So let us walk as children of the light. God bless you. I'm going to give you the privilege and the opportunity to make Jesus your Lord and your Savior. Inviting Jesus into your heart. Jesus, the lover of your soul. Jesus, the lover of my soul. Jesus loves you. Jesus loves me. God loves you. God loves me. And God Almighty loves the world. That is why he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Congratulations and God bless you for your readiness to let Jesus into your heart. Eradi Nyankopon enhyiraw na mema wotiri nkwa se enne day ene doni bremwe obema Kristo Yesu aba akoma no. Give the heart to Jesus. Mebusem ose meba fawakuma emame, fawakuma emame. My son, give me your heart. My daughter, give me your heart. Me baba fawakuma emame, me baba fawakuma emame. God is talking to you. God is talking to somebody. That my son, my daughter, give me your heart and let me come into your heart and make you a new creature. Na so biba Kristo Yesu mu na ya body afoforo ene madada yina atwam na hwe ene manyina ayafoforo. I'm going to pray with you and Jesus will make peace with you. Jesus will reconcile you back to God on the cross of Calvary. The cross is still there. Asenu no ena so ewo Yesu ada so aba nsem o se wo momrai mo so me no so abre na mukomo eribuo momra na mesua mo na mama home e dia mama kra. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Matthew 11:28. Jesus want to come to your heart. Jesus wants to come to you. Jesus wants you to be in heaven. Jesus does not want you to be in hell, because hell is not a place of joke. My goodness. Fansa to akuma sunamino empire. Bible say akuma didi ni edi ano pemu akonkwaji. Na dodo agye no wono agye ne dindi yempo o ma wontumi se onye Nyankopɔn ema. Fansa ni fa to akuma so ebra me no bompaye. Kasa sem we say edi machi. Se won hu se ampa e wo so bo ho so.
ɛwɔ sɛ yesu ba abrabɔ nim wɔ sɛ ɔsom yesu ɛwɔ sɛ ɔde w'ahoɔden nyinaa w'adagyeɛ nyinaa ɛma yesu wosom yesu butubutu a saa akwanya yi ɛwɔ hɔ nom ɛde ma wo ɛberɛ a me ne woba bɛbɔ mpaeɛ kasa Awurade Nyankopɔn meda wɔ se sɛ ɛnɛ dɛn wode w'asɛm ama me m'ani aba me ho so ao Awurade fa me bɔne nyinaa kyɛ me hu me kra ɛmmɔbɔ twerɛ me din wɔ nkwa nwoma ne mu na hyɛ me den adeɛ biara a ɛkyekyere me na twe me sɛn ɛwɔ nyamesom bi a ao Yesu hyɛ me den na fa wo mogya no ɛtwerɛ me den ɛwɔ nkwa nwoma ne mu hu me mmɔbɔ fa me yɛ wo dea na fa me yɛ wo ba ɛwɔ adom ne nti amen. Congratulations. You are welcome into the family of God. Now you belong to Jesus. You belong to God and you belong to heaven. God bless you. Pasori a onyankopon asem enu onyame nkyerɛkyerɛ ɛkɔ ewo mu nefa onye den ɛkɔ joining. Sede de bia no numbers na ɛwɔ TV no ɛso no fresesia I can see say Awurade ahoɔden bi aba mu. I can see sakyraye any fufuoye bi a aba. Call the numbers and let's talk. Numbers na wo TV no so no. Fresesia na yeni enkomo. Se wo fra wo TV no lower no. Lower TV no volume no kura ne yankasa ewo telephone so. Obetimi nka ewo telephone so. Wo de lower TV no se na be ya ye betimi edi enkomo kama a yenya feedback biya emfa every TV ne so. Numbers na wo TV ne so no. From Cecilia, call the numbers on your television set, and as you are calling, lower the volume of your television set and let's talk on your phone. Just hear yourself on a phone and let's talk so that we can have a good and a better conversation. God bless you. Pick your phone, call the numbers on your screen and come onto the show now. Congratulations. 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 Friend number na gu ofidie no sesia na bra dwumadi no so na yeni enkomo Awurade Nyankopɔn ehira no koso nhyawden honkonkran ho odin ene wo hyebɔ enya wodea Awurade honkonkran tumi no enkyekyerew Awurade ya ho odin fa wadwen ene wakoma. Don't give way to the devil and ma Satan ekwan obi aba honman so ene de mu a wodi ni ba bia kasa free. Hello. Yeah, good evening. Good evening, mommy. Apom to say. But you say mommy. All right, mommy. We did. Okay, nyankopon shira. Enkomo be na wo ho ye ni nkobo. Oh, and the cheers after na senior me. Amen. That you preach span and the pass on you preach. Now na to makuma so. Na ọmọ mi class wa ba mi ni green one kasa. Amen. Amen. Wọ́n ní mo wọ̀ ìtẹ́tẹ́ ní dẹ́ni náà kàtà sẹ́pà wò ifá kyerè yẹn. Amen. Ní ìgbà mo tún mo ti yàn so ma sọ no ọwọ́ sọ no mo ti yàn. Amen. Na mo ti yàn yàn ma. Amen. Amen. Awurade nhyira wo pa. God bless you. God bless you. You can also call the numbers on your TV set. Come on a show. Friend number na wo TV ni sesi ya. Friend number na bridge media so. God bless you. Friend number ni sesi ya. Pick your phone. Friend number ni sesi ya. Friend number ni sesi ya. Friend number ni sesi ya na bridge media so. Hello. 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 Good evening. Apom to say. Hello. Good evening. Apom to say. Eradi adome ho ye. Udin ni baby akase free. Okay, ede be na ho pacho enko be na ho kasa ne yenko. Oh. Sorry, pacho se ofra u TV no de lower TV no kra ne yenkasa e wo phone so. Nienya very clear sound. Hello, good. Odi ni baby akase friend di no. Hello.
Hello, apom to say. Yamia do me who you now swear. Radia Domes when we are papa chodini baby akase free. I'm a pastor Minidi Mohammed. We can just do Makati. Very good. And come ben oyenim komo Mohammed. Yeah, me pacho. Pastor Mono Ekakuma. Amen. Yanku Pongu Suanchina. Amen. 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 We bomb fire mountain. Amen. 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 Not to one among you. Amen. Not the truth. Amen. I mean, do. That's right. Papa. That's right. And what you know. That's right. So good money. Amen. 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 God bless you. God bless you, Mohammed. God bless you. Mohammed, me no ebekasa. Intimate personal number betu ya Mohammed. Me free studio from me na yenin komo Mohammed. Erade enshirao. Me de me number Mohammed from Makati Hill. Me de me number betu ya me free studio anu afre me. Also bet me a friend numbers na e was no sesia. Numbers na was no friend. Pick your phone and call the numbers on your TV set and come onto the show and let's talk. O frana with TV no de lower volume ni kra ni enkasa wo phone so. Bon say bibia be clear. Every bit of a word you hear and I'll also hear. Call the numbers on your television set and come on the show. Hello. Praise the Lord. Amen. 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 God bless you. God bless you. Eradin Shtapa. Once bet me afre numbers na wo TV ne so no. Ofra na wa lower o de lower TV no. Yankasa o phone ne so. Yankasa o phone ne so. The annual lower TV no. Friend numbers ne is here. Call the numbers on your screen and let's talk. God bless you. Keep calling. Hello, Pacho Odini baby akase free. Hello. Hello. Oh, okay. Eddie. Apom to say Edward. Eradi adom yes ye ho ye pa. Eddie. Eddie lower TV no. Amen. Eddie lower TV ni volume no. Lower TV. Hello. Yeah, Yankasa good. Oh. Okay, onso betimi afre. Any day mo a selfra wo de TV ni volume no lower na kura ni Yankasa e wo phone ni so. Yankasa wo phone ni so. Yeah, Yankasa wo phone ni so. Mentie wo ho e wo TV ni so. Lower volume ni kura ni Yankasa. Friend numbers no. Na bridge media ni so call the number on your television set, come onto the show and let's talk. Pick your phone and call those numbers on the screen. God bless you. God bless you. God bless you. Frey, me go sune o kasa ba they just keep calling. Ofra, me jai kasa na ma peke o. Enti no ebusianfo, sabre no enye agro edi. Sabre enye ebre a yede niyema echichire ye ho. Eni de mu a odin ba bia kasa free. Hello. Praise the Lord. Pacha odin ni ba bia kasa free eni de mu a. Okay, Pacha komo be na o yenkasa. Ene nkoye, o Kristo som te sen menua. O Kristo som te sen. O so bibia mu anaje agu. Pacha ni die mu o Kristo som te sen, eno ne di kan. O Kristo som te sen. O Kristo som te sen, oni Yesu ntempa na te sen. Eno ne asem no, that is the problem. That is the problem. And now Yesu eka kire obaby say aduane ye de ma enipa ema no yemfa ma enkrama ma. Mesrawo me pon dwumade ye a frɛ me
me personal number beto dwa na yeni nkomo bibia be fine. I know say na Awurade asem aba won che no wani aba ho so Yesu aba abrabom everything will be fine. Enti frɛ me personal number beto dwa na yedi nkomo. God bless you. Onso betimi afrɛ aba dwumadie no so numbers na wo TV no so no frɛ na bread dwumadie no so SSC call and come onto the show and let's talk. God bless you as you do that. Abusiafo ehun behia yie pa ewiase no se de ekono se uso Kristo Yesu mu eyi a Yesu ahyebo o se oma de obedie emo oma de obenom emo oma de obehye emo ba bia de uti beto onye de oma no emo woda. Jesus loves you. Obema de wo hwe bia ho se de onsa aka eti mesene se yene a yebsika sem ene adwuma ene yabrabo ko yekukura hwe ase no yefa ehunwura Kristosum ye. Bible say yemmo Kristosum pa ho de emoden ebo ne be den ebewie ye bibia be kama. Call the number on your screen. Come onto the show. I want to hear your voice. I want to hear from you. For a number na egu TV no so. Fresesia na ebra dwumadie no eso. For a number na ebra dwumadie no so. For a number na ebra dwumadie no so. Enti be strong asori a yenka Awurade Nyankopɔn enkwaje ho asem. Asori a yenka Yesu ema ye ho asem no dwane nyesa bibie ni won. Hello mama asunjuen ka no me say unbida onamba no na udi tupia na tuwe empo me pa che yo enti kosutie mi amen kosutie mi amede me number no ebeto edwa nyame nhyira enti ubetimi so afre numbers na wo TV ne so na waba dwumadie no eso. God bless you. Said the American no se wanko asori a ye kan Yesu a obesan ababiem no eho asem ama wanti a ure ebefi wo ho enkwa asori akwan se wo asori de bia meka se ye won sori mienu asori bi ono abekom no preach abet no akwan se de wato ho ne de takra enu wasum. So obi de takra enu wasum anase okura de takra enu wasum a look at how it is ure fi bibia mesno sabre enye bre a yetie enkyerɛkyerɛ a ebema yasoma yɛn de nemum sabre ye bre a yebetie enkyerɛkyerɛ a ebebɔ yɛn kaye ebetwe free bɔne ho mema yɛni ada Kristo Yesu emaya etoso mienu no ɛho. Friend numbers na wo screen so no. Call the numbers on your television set on the screen. Call those numbers. Call me now and come to the show. God bless you. Send the debi ayeko Awurade adidie ananse yeko communion ayeka no. Yesu can say, Munye ye, enfrenkai, mi wo, ene me sorry. But sorry, on my bekomno, there is nothing like that. No communion, nothing, no message about the end time, no message about heaven, no message about hell, no message about the second coming of Christ. Message bien one more, hello. Message bien one more, boy and kaye. Ese enche na Yesu ayren Yesu aba na so we wiase no eto ekrona erenche bibia ya fast enye nra yie ene ekota the first night 2020 enye wo chene yie ene be kota the first night 2021. Time is running out enye ne na sia na ekwasiada o chena ye ukuanda na de chena de chie na kwasiada fo yen den emaye. Time is running out. E wo se boy en kan ye se de enano etumrika no saara nso ene wiase na wiye no etumrika erenche na de obeba no aba eti mum ye moye ho so mum ye maye ye ho so wonyamesom ye monyamesom pa ho monebo ye nso Kristo Yesu mu ye na no ne betimi esie ye free number no ne bre dwumadi no so e wo TV no so. Call the number and come on the show now. I want to hear from you. The numbers on your TV screen. Number na wo TV ne so no. Fresesia na ebra dwumadie no eso. Awurade Nyankopɔn enhyira. Awurade Nyankopɔn enomo. Awurade Nyankopɔn enti nanim emfanya den emfa enhyira wo. Kristo Yesu enomo ade nyinaa mu. Awurade enhyɛw den. Nyamesom papa mu, nyamesom papa, Kristo som a ubesom amo wankase wo se ampa wo som Awurade eno ene nyamesom papa. That is what real Christianity is about.
so yesu mu yie so nyame mu yie me nyame asem enya wo de me mpaibo enya wo de me kan mpaibo a enya mpaibo to pray and kill enya mpai ya body ya sorry dem ene obi bia bia o ye me bia so ma menye bia ene wonwu o. That is nonsense prayer. Jesus never taught us that. Yesu ankasi e mo mpa ye nku nipa se mpaibo no Satan e de be wura sorry mu. Yesu say ye hwehwe trene enipa na wo bo mpa ye ku obi no wote adwama mo tam wote nsa no mu tam wote abrabo fumu na so bo mpa ye e de ku obi. Wonim say there will be a hit back. Ya ka say hit back here. Dia wo bo mpa ye ku obi e wo ho no eno obi na wo akoma mu. Hello, praise the Lord, Minia. Hello, Pacho Dini baby akase free. Hallelujah. Praise the Lord, Pacho Dini baby akase free. Ekase kwa benya. Nyame shira Pacho Dini say. Yeah, ekase kwa benya. Okay, kwa benya udini say eni di mo a. Oh, therefore, Marco, yeah, okay. Okay. Oh, many of you that's what I am. Okay. October 1994. Okay. Rian Mafia. Okay. Listen. I'm not one of the that is right. We use the minimum set at the minimum. 70% of the movie and no minimum. No, I want to tell you, yeah, okay. Some of them are somebody. Okay. Like happy, I haven't. Okay. No. Mate. Pacho me de me number ebe to dwa na wa frɛ me sa line so na yeni nkomo de wo frɛ no eno abi exactly na Abraham ye den e frɛ mo te ware ka kire Abraham sabre no de Abraham o se free wo kromu wo busua mu ene wo agya fie sansem no opa kire se ade bia wo busua mu enkrofo ye no free mu fi boni bia ukromfo omanfo ye obusuafo ye nfrimu fi enti me no obedi enkomo. It is easy for God and God will change things for you. Nyankopon hira se obusua mu no wonko a watimi asenge wo ho out se obesum Awurade Nyankopon na obesum Kristo Yesu. Me enche bia me personal number ebeto dwa na wafrɛ me na yedi enkomo. Awurade enhira wo akakra bi na me free studio ha. Friend number no nebra jumedie no eso ebi. Call the number and come on the show. Call the number. Me peke be say 2 callers pe na me free studio sisia. Friend number no na ebra jumedie no eso ebi. They say the na me kano Awurade Nyankopon adom enkoso ennomo na won kronkron koso ye den on shewden. Awurade den hye enya wodia. Awurade ahoden enya wodia. Hon konkro jafa dum no emfa unomum netimi sum Nyankopon so Nyankopon mu yie because ebre eni honomo edema odasani bia. Call the number on your television set, come on a show. Se wo fra eni de mu ana wo volume no TV ni volume no wallo wa ne kra se de be ya obetimi nka eyie na menso metimi ate wonka eyie. Me fa 2 calls per, so call the number on your screen. Be the last but one caller and let me pick the last caller. God bless you. Ebusiafo, your friend me Osofo Joseph Owusu Ansa Meda Asafo. Your friend Grace Rain Chapel International. Ewo Accra, Ghana. Hey, yawo Accra, Lominava no ewo Tabora, Alaji Israel, Lominava, Tabora or La Paz, Tabora, Alaji Israel, Lominava. Se udru Lomnava busa se ehemfa na Liberty International School ewo anasa ehemfa na Drugstore Street ewo Liberty International School in Lomnava or Drugstore Street ewo Lomnava ubusa also here Grace Rain Chapel International anasa Reverend Joseph Owusu Ansa asori a oda anono ubetimi ene yen abom asom kwasia den. Sankwasia day opese obom ene yasum a
me the number yi to edwa frɛ sa number yi na ye bɛkyerɛ direction eye so obese unimi edi enkomo nso a ye na ye frɛ ye na mo pese monimi edi enkomo anase mo request me number no fa o pen any paper anase fa o phone na twerɛ anase bo me number yi 0242 04 62 24 0242 04 62 24 0242 04 62 24 obetimi afre me number no personal number obetimi so WhatsApp me se bibi obese edi ho enkomo obetimi a WhatsApp na so obetimi a send voice message na obetimi afre me direct se de minya empon minya free studio enti in 5 minutes time here obetimi afre number ni biem 0242 04 62 24 ebia woye adwumakuo anase wo adwuma bi opese ye bo wadwuma no ho dawro ede emaw na enum nso no osanso eso yasene mu na yetimi de dwumadie ebrewo ene ewiaseman enyina apart from say dwumadie no wohume ewo TV ne so no oko YouTube ene Facebook na bo Grace Rain Chapel International YouTube ana Facebook Grace Rain Chapel International every message be a fa end time ewiyemre ho message bia no a me preach nyina no ne nyina ewo ho YouTube and say Facebook oko Grace Rain Chapel International YouTube and our Facebook Grace Rain Chapel International message about end time Bible prophecy ewiyemre mu nsam nyina ne nyina dodo no ayeden ewo ho and say obo Reverend Joseph Owusu ansa obehu say me picture eda ho ya churo YouTube and Facebook what time is it ebrebe ne womu end time Bible prophecy ubetimi a follow me ewo YouTube and Facebook subscribe download share and leave comment what they send you obi a message ni be you obi a free bronsam jemo ebeko account mo ewo heaven said ebeko men's account mo ewo heaven se wutie nso a ewo se wutimi preach sa message nso ene kire obi ene kire afoforo ni biem ebeko account mo ewo heaven na ebeko men's account mo ewo heaven eni so ye dwumakuo na pese oso yasene ewo dwumadie emu na dabia yetimi di dwumadie ebra ubetimi afre sa number a medikan editu edwa no me personal number 0242 04 62 24 ebiem se wonye adwumakuo na wo ye ankrankra nemo se osofo yasem yi mbese de bia won kan afoforo nso ete mesrawo dwumadie me de brewo na wotwe no ahodo twice every week kwasia de bia 9 to 10 ebere de bia 9 to 10 1 hour wonim TV so dwumadie sikano enafom mesrawo so yasene mo se woni adwuma bia ya ebebo ho dawura ubetimi asende mobile money ede aboa se buwe na mede beboa ebia na wotwe bia bosumi bia se na metimi ede aboa ewrade nyankopon ebehira se Bible say de wogu aba no de wotwa ene wona wo sesa ni nyina no ni nyina no omo nyina ebenya abasobode ewe ewrade nyankopon anim so pese yes oso ya sene na abo adwumadie na fresa number ne biem 0242 046224 ubedi nso afre 027 135 6004 027 135 6004 na waboa ama yetimi di dwumadie no abre enipa nyina ubedi nso afre 0246 35 8058 0246 35 8058 erade enshira me fasa akwanya so ede enshira ene nche kese ede ama me ankasa me hokani Lady Pastor Eunice Owusu ansa Nyankopon enshira for being a wonderful woman of God to support me because enye osofobia yire ene be support ni kunu se onka end time Bible prophecies ene wiemremo enho asem ko ka wiemremo asem wasikano emma ene so brade nshira se ubomichidom na memfasa akwenye so
enchia me ma mienu a omo eboa me ewo adwuma mo manche my very wonderful son kwe erade yakopon enhyira ewo Yesu ni mo Bernard Ben Kwe ena Safo Samuel erade yakopon enhyira mo me nom the best studio one day me yo mo akire etiefo na ahwefo nyina. God bless you. Erade dom yen na Yesu ama kwasiada anajo 9 to 10 yebesan ehia erade enhyira enkoma Grace Chapel asafo nyina. Congratulations. Erade enhyira wo oje bre ede mame. God bless you. I love you, but Jesus loves you the most. Bye bye. Pray with somebody. Pray with somebody. Pray with somebody. Let God strengthen the person. Pray with somebody. Pray with somebody. Yemi hun sensuani Nima insimiye Ma mata fun Yemi hun